Hi guys, hello guys. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் எப்படி இருக்கேன்? Hi Fatima, hello. I think இது கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி ஓகே, இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஐம் குட் ஃபாத்திமா, நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வந்து நம்ம கிராவிடேஷன் முடிக்க போகிறோம். ஹலோ பாலா ஒர்க். ஹாய் பாலா. அரவிந்த் ஹாய். ஹாய் guys. சந்தோஷ், எஸ் கிராக் பண்ணுறோம். சந்தோஷ், எஸ். பரிமலா, ஹாய். நிஷாந்த், ஓ யோர் நிஷாந்த், ஓகே. கிராக் பண்ணுறோம், மாஸ் பண்ணுறோம். எஸ் கைஸ், கிராக் பண்ணுறோம், மாஸ் பண்ணுறோம். நம்ம சிம்பிள் இதுதான், கிராக் பண்ணுறோம், மாஸ் பண்ணுறோம். சரி ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன். ஹாய் சௌமியா, ஹாய். ரீனா, ஹாய் ரீனா, ஹாய். கைஸ் இன்னைக்கு கிராவிடேஷன் முடிச்சிடலாம் கைஸ் நம்ம. ஜெயசூர்யா, ஹாய் ப்ரோ. Are you the Jayasuriya that I think you are? Yamuna, hi. 16 people பார்க்குறீங்க, சூப்பர். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஒரு 2 minutes பேசுவோமா? இருங்க. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க கைஸ்? அண்ணா ஃபிசிக்ஸில் 120+ எடுக்கிறதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் கைஸ், ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க கைஸ். மாக் டெஸ்ட், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ், மாக் டெஸ்ட், ஃபார்முலாஸ். ஒன்லி டாப்பர்ஸ்க்கு தான் நீட்டா சார்? இல்லை அரவிந்த், யார் வேணாலும் நீட் கிராக் பண்ணலாம். நீங்கள் நல்லா படித்தீங்கன்னா யார் வேணாலும் கிராக் பண்ணலாம், நாட் ஒன்லி ஃபார் டாப்பர்ஸ் எல்லாம். கிளாஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு கைஸ்? இப்போ தான், இன்னும் ஸ்டார்ட்டே ஆகலை லக்ஷ்ணா, இப்போ தான் வந்திருக்கோம். ஃபாத்திமா சொல்லுங்கள். ஃபாத்திமா, என்ன டவுட் உங்களுக்கு? ஹாய் பவித்ரா, ஹாய். எல்லாம் லைக் போட்டுருங்க கைஸ், லைக் த ஸ்ட்ரீம். அப்போ தான் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பேர் வருவாங்க. நிறைய பேர் வந்தால் தான் நிறைய பேர் பெனிஃபிட் ஆக முடியும். அண்ணா 12th ஃபுல், 11th 5 சாப்டர்ஸ் படித்தாலே 30 கொஷின்ஸ் கரெக்டாக அட்டென்ட் பண்ணலாம்ல, அண்ட் ஆல்சோ 100+ ஸ்கோர் பண்ணலாம்ல.
கண்டிப்பாக பண்ணலாம். 11th இன்னும் கொஞ்சம் சாப்டர்ஸ் முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள். அதர்வைஸ் ஆல்சோ யூ வில் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி யூ வில் பி ஏபிள் டு. இப்போ எவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்து 180 மார்க்ஸ்னால் 90 மார்க்ஸ்க்கு 11th வரும். 12த்தும் ஆல்மோஸ்ட் 90 டிவிஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃபாக தான் வரும். ஸோ அந்த அந்த ஒரு மேத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை தீபக் அண்ணா வந்திருக்காங்க ரீனா, தீபக் அண்ணா இருக்காங்க. ஸோ now I started preparing. All the best, Aravind. I hope you do well. Where do I go for basics, sir? I am Corona batch student. I completed degree. For basics, you can follow this channel as well, Aravind. எங்களோட பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள். லைவ் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் ஃபிசிக்ஸ் பிளேலிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் பேசிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வெக்டர்ஸ்லேருந்து அப்புறம் மெக்கானிக்ஸு ஒன்று ஒன்றா முடிச்சுட்டு யூ கேன் ஸ்லோலி கவர் எவ்ரி திங். ஓகே, எம்பிபிஎஸ் லைஃப் ஈஸியாக இருக்கா உங்களுக்கு? ஜஸ்ட் டு நோ சார். ஈஸி இன் த சென்ஸ் இட்ஸ் ஓகே, மேனேஜபிள். எனக்கு செகண்ட் இயருங்கிறனால ஓகே. மற்றபடிக்கு ஃபோர்த் இயர்லாம் ரொம்ப ஹெக்டிக்காக இருக்கும், ஃபைனல் இயர்லாம். ஏன்னா சப்ஜெக்ட்ஸும் அதிகம் இல்லை, போஸ்டிங்ஸு எல்லாமே நிறைய திங்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ எனி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் போட்டாலே நீட்டில் ஃபிசிக்ஸ் சால்வ் பண்ண முடியும் இல்லை? எஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு சால்வ். மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அதே சிமிலராக தான் வரும். ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், கொஸ்டின்ஸ் வில் பி சிமிலர் டு யுவர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ ஆர் மோர் ஆர் லெஸ் நீ அது மாற்றி அவன் கேட்டாலும் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர். நான் சாப்பிட்டேன். நீங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? ஜெயசூர்யா சார் என்னோட பேட்ச்மேட் தான் கைஸ். நம்ம ஜெயசூர்யா தான் ஓஎம்சியில். பாஷினி டைம் டேபிள் மாதிரி சொல்லுவீங்களா? டைம் டேபிள் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் வாட் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ, ஸ்டிக் டு தட் டைம் டேபிள். சரியா? நான் ஒரு டைம் டேபிள் சொல்லுவேன், தட் மைட் நாட் அப்ளை டு யூ. இல்லை, நீங்கள் சில விஷயம் படிச்சிருக்கலாம், சில சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம். ஸோ ஃபிக்ஸ் யுவர் ஓன் டைம் டேபிள், நீங்கள் படிங்க. கோபிகா ஸ்ரீஹாய் ஃபாலோ பண்ண முடியலை, இட்ஸ் ஓகே. நீங்கள் டைம் டேபிள் போடுறீங்கனாலே, இப்போது டெய்லி டைம் டேபிள் போடுறீங்கனாலே, இஃப் யூர் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் 75%, இப்போ இந்தந்த சாப்டர்ஸ் முடிக்கணும்னு நீங்கள் வைக்கிறீங்கன்னா அதில் ஒரு 80% நீங்கள் கம்ப்ளீட் மோஸ்ட்டாக யாருனாலேயுமே நீங்கள் ஆனால் டார்கெட் வைக்கிறது நீங்கள் அச்சீவபிளாக வைக்கணும். அது இல்லை நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி நான் காலையில் எழுந்திரிச்சு ஃபுல் பயோ நான் முடிக்க போகிறேன், ஃபுல் 11th பயோ ஃபுல் 12th பயோன்றது இல்லாமல் யூ கேன் கீப் அச்சீவபிள் கோல்ஸ் அண்ட் அது ஒரு 75 to 80% நீங்கள் கவர் பண்ணுற மாதிரி பாருங்கள். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்கள். மாக் டெஸ்ட் எழுதிட்டே இருங்க. மாக் டெஸ்ட் எழுதிட்டே இருந்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு மேனேஜ் யுவர் டைம் எஃபெக்டிவ்லி. நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ அ ஸ்கில்லுன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் அதை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ யூ வில் பி ஏபிள் டு எஃபிஷியன்ட்லி மேனேஜ் யுவர் டைம். எக்ஸாம் நினச்சா ரொம்ப பயமாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இருக்கும் கோபிகா. நீங்கள் லைக் கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருங்க. எனக்கும் பயமாக தான் இருந்துச்சு. ப்ரீவியஸ் மாக் டெஸ்ட் எழுதிட்டே இருங்க. இஃப் யூ ஆர் ஸ்கோரிங் வெல்னா உங்களுக்கே கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். அப்படி ஸ்கோர் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்கிறத ஃபாஸ்ட்டாக அனலைஸ் பண்ணி, ஏன்னா டைம் கம்மியாக இருக்குதுல்ல, ஸோ குயிக்காக எதெல்லாம் ஹை ஈல்ட் சாப்டர்ஸோ அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்கும் உங்கள் ஷெட்யூல்? லாஸ்ட் மந்தில் ஃபுல் டே எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணீங்க? ஆக்சுவலாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. நான் மாக் டெஸ்ட் எழுதுவேன் எவ்ரி 2 days ஒன்ஸ் அந்த மாதிரின்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் கொஷின் பேப்பர்ஸ் நான் ஆல்ரெடி லைக் பண்ணியிருந்ததெல்லாம் அப்படியே சும்மா எடுத்து பார்ப்பேன். அப்புறம் அதே தான் ஃபிசிக்ஸ், பயோ, கெமிஸ்ட்ரி எதெல்லாம் தெரியலையோ அதெல்லாம் படிப்பேன். எக்ஸாக்டாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, 2 வருஷம் ஆச்சு. ஸோ டைம் டேபிள் போட்டு அழுத்து போச்சு. சரி, டைம் டேபிள் போட்டு அழுத்து போச்சுன்னா நீங்கள் ஏன் ஃபாலோ பண்ணாதனால தானே அழுத்து போச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 85% ஃபாலோ பண்ணுங்கள். 85 எல்லாரையும் ஒரு 60%. சரி, உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டைரெக்ஷனாவது இருக்கும். நீங்கள் டைம் டேபிளே போடலன்னு வச்சுக்கோங்க, காலையில் எழுந்திரிப்பேங்க, ஒரு சாப்டர் முடிப்பேங்க, ஒரு சாப்டர் எடுப்பேங்க, அதை முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு தோணும் அதை நான் படிச்சிட்டா, இது ஒரு மாதிரி தெரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குன்னு. அப்புறம் இதை விட்டுட்டு அதுக்கு போவேங்க. அது திறந்து ஃபிசிக்ஸ் ஏதாச்சும் திறந்து நீங்கள் உட்காந்துங்க, இது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம கெமிஸ்ட்ரி படிக்கலான்னு கெமிஸ்ட்ரிக்கு போவேங்க. கடைசியில் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கரெக்டாக முடிச்சிருக்க மாட்டேங்க. ஸோ ஒரு டைம் டேபிள் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு டைரெக்ஷன் இருக்கும், நான் இதெல்லாம் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ட்ரையாவது பண்ணிங்கன்னா ஐ திங்க் இட் வில் பி பெனிஃபிஷியல்.
See, drop doesn't matter அரவிந்த். unless நீங்கள் பேஷனேட்டாக இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, it doesn't matter. number of drops எல்லாம் is just a number. சரியா? என் காலேஜ்லேயே நிறைய பேர் இருக்காங்க, எல்லா காலேஜ்லேயும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ட்ராப் எடுத்தவங்க எல்லாம். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் ட்ராப். சரியா? இஃப் யூ ஆர் வெரி மச் பேஷனேட் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். படி, ஹலோ, ஹாய். ஹாய் படி. சூப்பர் படி. இஃப் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டெண்டிங் த லைவ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். அண்ணா எனக்கு ஒரு டவுட் கேட்கலாமா? கண்டிப்பாக கேளுங்க படி. நான் வாட் இஸ் யுவர் மோட்டிவேஷன் ஃபார் நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ்? வாட் வாஸ் யுவர் மோட்டிவேஷன்? நான் என்ன மோட்டிவேட் ஆகியிருந்தேன்னா, நான் வந்து நான் ட்ராப் எடுத்தப்போ, நான் முன்னாடி பண்ணப்போ நான் சரியாகவே படிக்கவே இல்லை சுத்தமாக. ஸோ இந்த தடவை ஒழுங்காக நம்ம படித்து எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான், ஒரு லாஸ்ட் ப்ராப்பர் ட்ரை பண்ணி எடுத்துடலாங்கிற மாதிரி தான் என்னோடய மைண்ட் இருந்தது. நான் ஃபிசிக்ஸில் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ், சர்வர் ஃபிசிக்ஸ்க்கு லெக்சர்ஸ் படித்த நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சூப்பர் படி, ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். நியூ சப்ஸ்கிரைபர், தேங்க்யூ ஜெயசூர்யா. ஜெயசூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஷவுட் அவுட். தேங்க்யூ ஜெயசூர்யா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு. நீங்கள் எந்த இயர்? நான் செகண்ட் இயர் மெடிக்கோ. இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபிசிக்ஸு எலக்ட்ரிக் ஃபிசிக்ஸ்க்கு இனி தான் லெக்சர்ஸ் பார்த்து நோட்ஸ் எழுதணும். கண்டிப்பாக எழுதுங்க. மேக்னெட்டிக் ஃபிசிக்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி நாங்கள் முடிச்சிட்டோம். ஸோ நீங்கள் வந்து இஃப் யூ யார் யார் புதுசாக வந்திருக்கீங்களோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல். அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் பிளேலிஸ்ட் ஒன்று இருக்குது. ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் வாட்ச் தட் பிளேலிஸ்ட். அண்ட் அதில் எல்லாமே ஆல்ரெடி முடிச்சிருக்கோம். ஓகே அண்ணா, நான் ஃப்ரெஷர். நான் மார்க் டெஸ்ட் எவ்ரி 3 days போடுறேன். அதில் 180 ரேஞ்சில் தான் மார்க்ஸ் வருது. கேன் ஐ கெட் 500+? கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களோட எப்படி சொல்கிறது, மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி, இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரென்தனிங் யுவர் வீக் ஏரியாஸ்னால் யூ கேன் கண்டிப்பாக க்ராஸ் 500. யமனா கோச்சிங் சென்டர் ஜாயின் பண்ணி நீட் கிராக் பண்ணிங்களா? நான் வந்து வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கோச்சிங் லைக் இதுக்கு போயிட்டு டெஸ்ட்டெல்லாம் எழுதிட்டு வருவேன். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ விஷன் அண்ணா, நீங்கள் நீட் ஃபிசிக்ஸ் எவ்வளோ? 165 விஷன். ஃபினிஷ் பயோ லைன் பை லைன். யா கரெக்ட் அரவிந்த். கரெக்டாக சொல்கிறாரு. லைன் பை லைன் தெரியணும் பயோ. சரியா? லைக் த ஸ்ட்ரீம் கைஸ். ஸ்ட்ரீமை யார் யார் புதுசாக வந்திருக்கீங்களோ ப்ளீஸ் லைக் த ஸ்ட்ரீம். ஓஎம்சி பற்றி சொல்லுங்கள். சூப்பரான காலேஜ், பக்கா லொக்கேஷன், சென்னையில் இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லுங்கள், நான் சொல்கிறேன். வேறு அதை பற்றி எல்லாமே இருக்குது. மோஸ்ட் அகாடமிக்ஸ் நல்லா இருக்குது. ப்ரோ லைக் பட்டன் இல்லை. லைக் பட்டன் இருக்கும் ஜெயசூர்யா, அங்கே பாருங்கள், கீழே பாருங்கள். இப்படி ஒரு தம்ஸ் அப் பட்டன் இருக்கா, அந்த தம்ஸ் அப் பட்டன் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். யமுனா எனக்கு தெரியல. யமுனா 7.5 ஐம் நாட் கரெக்டாக எனக்கு தெரியல. நீங்கள் வந்து பிடிஎஃப் வரும்ல போன வருஷத்தோட லைக் கட் ஆஃபோடது, அது இல்லாட்டி நிறைய சேனல்ஸ் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் கூட போடுவாங்க. அந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் போய் நீங்கள் பாருங்கள். அதுக்கு ஒரு 20 to 30 மார்க்ஸ் 40 மார்க்ஸ் ஹையராக எய்ம் பண்ணி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஐ திங்க் யூ வில் பி சேஃப். லைக் போட்டாச்சு பா. சூப்பர் சூப்பர் கோபிகா, சூப்பர். பாஷினி டிபெண்ட் ஆன் த கொஸ்டின் பேப்பரில் நான் கட் ஆஃப் எனிவேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுற மாதிரி தான் இருக்கும் எவ்ரி இயர். ஸோ ட்ரை டு ஸ்கோர் 30 to 40 மார்க்ஸ் மோர் தென் வாட். இப்போ மினிமம் ஒரு 30 மார்க்ஸ் நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் என்ன கட் ஆஃப் இருந்ததோ அதுக்கு ஒரு 20-30 மார்க்ஸ் அதிகமாக எய்ம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா ஐ திங்க் கம்ஃபர்டபுளாக யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் இன் லைக் வித்தின் த கட் ஆஃப் இந்த இயரோடது. ஆனால் லாஸ்ட் இயர் 484 ஐ திங்க் கிடச்சது. இந்த இயர் எவ்வளோ இருக்கும்? இந்த இயர் 500 and 500 அபவுக்கு நீங்கள் எய்ம் பண்ணிங்கன்னா ஐ திங்க் யூ லைக் எப்படி சொல்கிறது, க்ளீனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் யூ வில் பி இட் வில் பி சேஃப் டு சே தட் யூ வில் கெட். அண்ணா எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன் ஃபியர். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? சரி ஓகே ஆரம்பிச்சிடலாமா கைஸ்? இன்றைக்கி வந்து கிராவிடேஷன் முடிச்சிடலாம். என்னோட இது வந்து செகண்ட் லாஸ்ட் லெக்சர். ஓகே கிராவிடேஷன் இருக்குது. மற்ற 11th சாப்டர்ஸ்லாம் நம்ம ரிஹான் முடிச்சிடுவான். நான் வந்து கிராவிடேஷன் அண்ட் இன்னும் ஒரே ஒரு லெக்சர், தட் இஸ்
யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குல்ல, அதை வந்து நான் முடிச்சிருவேன். ஓகே, நீங்கள் யமுனா. ஓகே, சரி, ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா கைஸ்? யார் 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 புதுசாக இருக்கீங்களோ ப்ளீஸ் லைக் த சேனல் கைஸ். அதுக்கப்புறமும் நான் பேசுகிறேன், ஓகேவா? ஒரு பிரேக் எடுத்ததுக்கப்புறம் பேசலாம். ஒரு ஒரு அளவுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிச்சிடலாம், அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணலாம். இருங்க. சரி, ஓகே. ஓகே, கிராவிடேஷன் என்ன, நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த ஒரு பென் இருக்குது, இந்த பென் வந்து கீழே விழுகுதுன்னா எதனால்? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால கீழே விழுகுது. ஓகே, இது இட் ஹேஸ் சம் மாஸ் இல்லை, திஸ் பென் கண்டெய்ன்ஸ் சம் மாஸ் அண்ட் த எர்த்தோட மாஸ் என்னது? Earth also has some amount of mass, right? So there is a gravitational force between every mass, between two masses, சரியா? இது ரெண்டு பென்ஸும் இருக்குதுன்னா both of these contain some amount of mass. Okay, so they'll have some amount of attraction. Gravitation is an attractive force. Gravitation primarily it is an attractive force ன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். Okay, so gravitation is basically, it can be between any two like objects which have mass. Okay, it is an attractive force between any two objects having mass and which are separated by some amount of distance. Okay, so gravitational force nale adan, it's an attractive force. Idella இப்போ gravitational force, we know that gravitational force க்கு வந்து there is a universal gravitational law. Universal gravitational law ன்னு எதுக்கு சொல்றாங்க? இது this is a universal law of gravitation. ஏன் இப்படி சொல்றாங்க? because it is always applicable irrespective of the medium. சரியா? So what does universal law of gravitation say? It says that the attractive force between any two objects of mass m1 and m2 is directly proportional to the products of mass m1 and m2 and inversely proportional to the square of distance between them. So F is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the distance, square of the distance separating them. See, R the distance separating these two masses. Okay, F12 ங்கிறது என்ன? force on 1 by 2. See, whenever நான் இப்படி எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, F12 னா 12 னா force on mass 1 by mass 2. mass 2 நால there is an attractive force on mass 1. So this is that force caused by mass 2. Force on 1 by mass 2. F21ங்கிறது என்ன? force on 2 by 1. Okay, அதே தான் நான் சொன்னது தான். force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the the distance separating them. Okay, so இப்படி கூட கேட்கலாம், it follows inverse square rule. சரியா? so this is நம்ம Coulomb's law மாதிரி இதுவும் it follows inverse square rule. so இந்த ரெண்டு ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியும் நம்மளுக்கு தெரியறதுனால finally when we remove the proportionality, this is the gravitational constant that we get. G வந்து gravitational constant, universal gravitational constant ன்னு சொல்லுவாங்க. universal gravitational constant ஓட வேல்யூ என்ன நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு? 6.67 into 10 to the power minus 11. இது you have to remember this. Okay, 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg.
Okay, it is very important. இதோட dimension formula is very important. நிறைய questionsல கேட்டிருக்காங்க previous year questions. One of the most important dimension formulas in the whole syllabus ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, என்னது இதோடது? எல்லாரும் எழுதி பாருங்க, எல்லாம் சொல்லுங்க. m to the power -1 L cube t to the power -2. Okay, this is very 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 important. டைமென்ஷன் ஃபார்முலாலேருந்து கொஷின் கேட்டால், இல்லை கிராவிடேஷனில் இருந்தாலும், ஒரு கொஷனே இருக்குது. நான் அந்த கொஷின் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம் அந்த கொஷின் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஐ எம் நாட் ஷியோர் நான் கொண்டு வந்தேனான்னு, பட் நான் கொண்டு வந்திருந்தா காட்டுறேன். ஒரே செகண்ட். ஐ திங்க் நான் அதை கொண்டு வரல, பட் ஓகே ஃபைன். நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயரில் திஸ் கொஸ்டின் ஹேஸ் கம். சரியா? எப்படி கேட்டிருந்தாங்க அந்த கொஸ்டின்ல? ஜி, அதுக்கப்புறம் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இன்டென்சிட்டி, அதுக்கப்புறம் கிராவிடேஷனல் பொட்டென்ஷியல், அப்புறம் ஜி, தட் இஸ் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட். இது எல்லாத்துக்கும் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ G நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தாலே most of the questionsல G will come. G is one of the most important. ஸோ அதனால தான் நான் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. n to the power -1 L cube t to the power -2. ஓகே, important points regarding gravitational force. Gravitational force என்னது? first of all, it is always an attractive force. சரியா? repulsive force இருக்கவே இருக்காது gravitationல. it is always an attractive force developed in the form of action reaction pair. action reaction pairனா என்ன? See, this has a force. If mass 2 has a force of F12 on mass 1, idunala there will also be an equal and opposite force. F12 or the magnitude will be equal to F21. That is force on object 2 by object 1. Okay, so அதான் சொல்றாங்க, it is an action reaction pair. action reaction pair எதில் பார்த்துருக்கோம் நம்ம? third law, Newton's third law தானே, that every action has an equal and opposite reaction. so obeys the Newton's third law. சரியா? ஆச்சு. it is the weakest of all fundamental forces. சரியா? இருக்கிறதுலே ஸ்ட்ராங் எது? நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கிறதுலே ஸ்ட்ராங். அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். வீக் ஃபோர்ஸஸ்க்கு அப்புறம் வரத கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். it is the weakest force. சரியா? to see the effect of gravitation practically at least one of the bodies must be celestial. Okay, it is a two body interaction, gravitational force between two particles independent of the presence or absence of other bodies. சரியா? என்ன சொல்றாங்க இதுல? it is a two body force ன்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன? see, suppose there is one body m1 having mass m1 and m2. okay, so force on 1 by 2 is F12 and force on 2 by 1 is F21, right? And this force acts along the line joining the two centers. சரியா? இந்த center இந்த மாஸோடது, இதுதான் இந்த மாஸோட center. so the force applies along the line joining the center of these two masses. all right, so அந்த கேஸ்ல என்ன ஆகுது? இப்போ suppose I am bringing another third mass. I am bringing ஒரு மாஸ் அப்படியே வருது மெதுவாக, அப்படியே வந்து இப்படி ஒரு மாஸ் நான் இங்கே கொண்டாந்து வைக்கிறேன். மாஸ் 3ன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாஸ் 3 கொண்டு வந்தனால will there be a change in F12? இந்த மாஸ் மேலே ஃபோர்ஸ் அதிகமாகலாம். I am not talking about force. will there be a change in F12? F12 வந்து மாறுமா மாறாதா? tell me guys, will there be a change in F12? come on, chatல ஆன்சர் பண்ணுங்க. F12 same. will F12 remain same?
or will it change? Of A या B या? A या B या guys? Answer in the chat box. So it won't change, சரியா? F12 won't change with the third charge coming in, சரியா? There will be another force. See, if this is the idana, there will be another force F13, that is force on 1 by mass 3, but that won't affect the force, this force, சரியா? The force between these two bodies la, it won't interfere basically. So adha idu sollirukku. Fifth point. So body interaction, in the presence or absence of the other particles, it won't change. சரியா? Force of gravitation does not depend on the medium. சரியா? If I am taking two objects and இப்போ they have some amount of gravitational force between them. இப்போ நான் ரெண்டு இந்த பென்ஸையும் நான் வந்து ஒரு தண்ணி ஸ்விம்மிங் பூலில் போட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ it will have the same amount of gravitational force between them. It won't change. The gravitational force between them won't change unless and until they are present in the same distance from each other. இப்போ நான் வந்து ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து தண்ணியில் ஒட்டி வச்சுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரு பாக்ஸில். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஷுட் பி த சேம் பிட்வீன் தெம். அப்போ சேஞ்ச் ஆகாது the gravitational force. Okay. Force of gravitation always acts along the line joining the two particles, called a central force. அதான் நான் சொல்லியிருந்தேன். It acts along the line joining two forces. Gravitational force is a conservative force. தெரியும் conservative force ன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். Another conservative force is electrostatic force. Okay. If any particles moves along a closed path under the action of gravitational force, the work done is zero. See, because this is a conservative force, the work done in a closed path will be zero. Okay, work energy பார்ல நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. இப்பதான் நடத்திட்டு போயிருக்கார் ரிஹான். So I think you will be knowing this. Okay. Round trip in a conservative force, it will be zero. Solve this question, guys. I hope this is visible. I hope it is visible now. Two solid spheres of the same size of a certain metal are placed in contact with each other. Prove that the gravitational force acting between them is directly proportional to the fourth power of radius. நம்ம என்ன prove பண்ணணும்? Prove that f is directly proportional to radius to the power 4. இதுதான் நம்ம prove பண்ண வேண்டியது. Okay. இப்போ என்ன இருக்கீங்க? First நம்ம எழுதிடலாம். Force ஓட formula என்ன? m ரெண்டு same masses. Masses are same and the distance between them is distance between the centers. And the 2r. Okay. So g m square by 4r square. The formula. Okay. See, இப்போ என்ன சொல்றாங்க? Two solid spheres of same certain metal. Same metal na they will have the same density. Density will remain the same. அப்போ density same இருந்துச்சுன்னா we know that density is mass by volume. So mass will be density into volume. So adeda will apply here. We know the volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube, right? So g m square illa, so நம்ம என்ன பண்றோம்? 4 by 3 pi r cube into delta the whole square into rho the whole square ன்னு வெச்சுக்கிறோம். Okay. Rho the whole square ன்னு வெச்சிட்டோம். கீழ will continue with 4r square. Alright. This is g. Okay. Don't assume it as 4. நானே ஸ்லைட்டா பார்த்து பயந்துட்டேன். Okay. Now இது என்னது? This is r to the power g square this. You will get it as 16 by 9 in pi square r to the power 5 rho square by 4r square. So what will you get here? You will get that force is equal to 4 by 9
pi square rho to the power 4. இது 6 ஆயிருக்கும். இது 6 ஆயிருக்கும். So rho to the power 4 rho to the power r to the power 4 rho square. So force is directly proportional to the distance separating them to the power 4. புரிஞ்சுதா எல்லாத்துக்கும்? Yes, April 20th குள்ள complete ஆயிரும் guys. Don't worry. If the mass of the sun were 10 times smaller than the mass of the universal gravitational constant were 10 times larger in magnitude, which of the following is correct? என்ன சொல்றாங்க? If the mass of the sun were 10 times smaller, mass of the sun வந்து 10 times smaller and universal gravitational constant was 10 times larger in magnitude. G வந்து see, or you'll keep it like this. M naught is the original value of the mass of the sun. Okay. So என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Mass of the sun was 10 times. So new mass of sun வந்து 10 times m naught and smaller, so m naught by 10, and universal gravitational constant g dash is 10 times the gravitational constant in magnitude. Then which of the following is not correct ன்னு சொல்லியிருக்காங்க? So என்ன ஆகும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா, earth rotate ஆகுது. Earth is what? Revolving around the sun, right? So there is a gravitational force involved here. See, revolve ஆகறதுக்கு there is a centripetal force, right? The gravitational force acts as a centripetal force. We know that G is equals to 9.8 meters per second square. Okay, so fourth option the G on the earth will not change ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. First option the time period of the simple pendulum on the earth will decrease ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Walking on the ground would become more difficult ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Raindrops will fall faster ன்னு சொல்றாங்க. G will not change ன்னு சொல்றாங்க. Which is not correct ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Obviously G on earth will not change because it will change. G ஓட formula என்ன? G m by r square தான் G ஓட formula, right? So in that mass of earth won't change because it's not changing ன்னு சொல்றாங்க. R square, the radius of earth is not going to change. G is anyways என்னது? It's becoming 10x. So the gravitational acceleration of gravitation also will change. So option D is the right answer. Okay. So Saranified, super. Hi. தலைவா வாங்க. நல்லா படிங்கடா அண்ணன்டா. ஓகே, பார்க்கலாமா அடுத்தது? Force due to multiple particles. Okay guys, அப்படியே எல்லாம் லைக் பண்ணிருங்க guys. Like the stream. crack பண்றோம். சாட்ல போடுங்க. crack பண்றோம். சரி, ஓகே, பார்க்கலாமா? Force due to multiple particles, இதுதான் நம்ம சூப்பர் பொசிஷன்ல கூட பார்த்திருந்தோம், ரைட்டா? சூப்பர் பொசிஷன்ல என்ன பார்த்திருந்தோம்? See, this is one mass. This is small mass 1, mass 2, mass 3 and mass 4. Okay, so the final, இப்போ இந்த மாஸ்ல total amount of force acting on this mass is என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும்னா
we can vector addition. சரியா, vector addition already நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த கிளாஸில். ஸோ பேசிக்லி you add all the algebraic vector addition நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா you will get the net force on this. See, net force on what? See, this is an attractive force. இந்த மாஸ்னால இந்த பெரிய மாஸ்ல F1 is the attractive force. Because of mass 2, F2 is the attractive force. That is, this mass capital M is getting attracted. So அதே மாதிரி தான் force 3 and force 4. So on adding all of these masses, vector addition பண்ணீங்கன்னா you will get the net force. Okay, ஒரு question பார்த்தீங்கன்னா it will be more உங்களுக்கு நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன். So find net force on 2 kg due to 3 kg and 4 kg. See, இதை இக்னோர் பண்ணிருங்க. இந்த கொஸ்டினை பாருங்க. இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Find the net force on F net என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க on 2 kg, right? Due to 3 kg and 4 kg. இதுதான் 2 kg, this is 3 kg, this is 4 kg. All right. Now what is the net force on 2 kg ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So there will be an attractive force this side due to 3 kg. That is what? F இதை வந்து 1 2 3 ன்னு வச்சிட்டீங்கன்னா F force on 1 due on 2 due to 1, இந்த பக்கம் force on 2 due to 4, ரைட்டா? ஸோ ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. மாஸ் இதோடது அதிகமாக இருக்கிறதுனால F net என்னது? F net on 2 kg is F21 plus இது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குல்ல, if we are taking this as opposite direction, minus of F21 plus F23. ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்னது? G ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா என்னது? It is G m1 m2 by r square. The distance between both of them என்னது? டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தான்னு நினைக்கிறேன், அவனே கொடுத்துருந்தான் 2 மீட்டர் 3 மீட்டர். ஓகே, ஸோ இதை பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறேன், இதை நெகட்டிவ், இந்த சைடை நெகட்டிவாக இருக்கிறேன். ஸோ சி, இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சஸ், இதுதான் ஐ கேப் டைரெக்ஷன்னா, இதை நான் நெகட்டிவாக எடுக்கிறேன், இதை பாசிட்டிவாக எடுக்கிறேன்னா இந்த சைடு ஆஃப் த ஃபோர்ஸில் என்ன இருக்கும்? நெட் ஃபோர்ஸில் ஜியை நான் காமனாக எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, அண்ட் 2 kgயை நான் காமனாக எடுத்துக்கிறேன். பிகாஸ் தட் வில் பேசிக்லி, இல்லை அப்படி வேணான்னா நீங்கள் டைரெக்டாக கூட எடுத்துக்கலாம். 2 into 4 by 4 square, 2 into இது எவ்வளோன்னு நான் எழுதிக்கிறேன். இது 2 meters, இது 3 meters. ஓகே, ஸோ என்ன நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன? டக்குன்னு கேல்குலேஷன் போட்டுடலாம் கைஸ். ஜியை காமனாக எடுத்துக்கோங்க. 4 into 2 by 4 square, 4 into 2 by basically 4, 2 into 2 is 4. Okay, minus of 2 into 3 by 3 square is 9. Okay, so 2 4s are 8, 3 2s are 6. Okay, so G into 8 by 4 minus 6 by 9, 2 by 3, 3 2s are 6, 6 minus 2 4, so 4 by 3 G, the net force. I hope எல்லாத்துக்கும் இந்த ஆன்சர் கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். I hope everyone got this answer guys. ரிப்பீட் பண்ணுறதா? எதை ரிப்பீட் பண்ணட்டும்? ஒரே செகண்ட்.
see இந்த சிஸ்டம் எடுத்துட்டீங்கன்னா net force on 2 kg கேட்டிருக்காங்க. okay, we'll take this direction along this I cap directionல along right side we are taking it as possible, left side negative ன்னு எடுத்துட்டோம்னா attractive force due to 4 kg வந்து இந்த பக்கம் இருக்கும். distance between them is 2. இந்த பக்கம் 3 meters இருக்கு due to 3 kg. okay, 3 kg நால இந்த பக்கம் ஒரு force இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு தான் தெரியும் force ஓட formula என்ன, g m1 m2 by distance separating square of the distance separating them. okay, இந்த formula வச்சு vector addition போட்டீங்கன்னா that is basically இதை add பண்ணி இதை subtract பண்ணுங்க. okay, so you'll get the answer. ஸ்டார்டிங்கில் என்ன டவுட் இருந்துச்சு, வெக்டர் அடிஷன் தான் பண்ணியிருக்கோம் பேசிக்காக. சி நான் இந்த சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கேன், ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கோங்க, இது ஒரு கேபிட்டல் மாஸ் எம், இங்கே ஒரு மாஸ் இருக்குது, மாஸ் 1 மாஸ் 2, நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறோன்னா பேசிக்காக ஃபோர்ஸ் இஸ் அ வெக்டர்னால நான் வெக்டர் அடிஷன்னு சொன்னேன். பேசிக்காக நெட் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே, இப்போ ஓகே. Gravitational field na, it is a region around the mass where gravitational effects can be observed. See, this is a mass m na, the region around this mass m where the gravitational effect can be observed, the gravitational field. okay, gravitational field is due to the body extends till infinity. சரியா, இப்போ இந்த மாஸ் இந்த பென்னால சன் வரைக்கும் கூட ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் இருக்கும், ஆனால் அது ரொம்ப 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 நெக்லிஜிபிள். சரியா, ஆனால் கண்டிப்பாக இருக்கும், இருக்காதுன்னு இல்லை. இப்போ நான் வந்து இந்த பென்னால் நீங்கள் எங்கே உட்காந்துருக்கீங்களோ உங்களுக்கும் மாஸ் இருக்குது. ஸோ தெர் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் யூ அண்ட் திஸ் பென். சரியா, இட் இஸ் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் நடுவில் என்ன இருந்தாலும், நடுவில் எந்த மாஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கும் இந்த பென்னுக்கும் இருக்கிற கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கும். பிகாஸ் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் எனி அதர் பார்ட்டிகல் கம்மிங் இன் பிட்வீன். சரியா, ஸோ ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இட் வில் பி வெரி நெக்லிஜிபிள். So gravitational field இதாச்சு. At infinity gravitational field, infinite gravitational field is 0. So that is infinityல வந்து gravitational field வந்து 0ன்னு சொல்கிறாங்க. Gravitational field is directly proportional to mass. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மாஸ் அதிகமாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ gravitational field அதிகமாக இருக்கும். okay, there are two ways to measure the strength of the gravitational field: gravitational potential and gravitational field intensity. okay, strength of the gravitational field வந்து நம்ம assess பண்ணணும்னா we can assess it using the potential or intensity. என்னன்னு நம்ம வந்து வர பார்ப்போம். இப்போ intensity பார்க்கலாம். intensity என்ன பேசிக்கா, it is defined as the gravitational force exerted on a unit mass placed in a gravitational field. சரியா, this is basically a unit mass at a distance of ஏதாச்சும் ஆறுன்னு வைக்கலாம். சரியா, ஒரு யூனிட் மாஸ்க்கு எவ்வளோ gravitational force extended on a unit mass, ஒரு யூனிட் மாஸ் மேலே எவ்வளோ gravitational force exert ஆகுதுங்கிறது தான் gravitational field intensity. okay, it is a vector quantity, நம்மளுக்கு தான் தெரியும். force is a vector quantity, gravitational intensity also is a vector quantity. Its direction is same as that of the gravitational force. okay, so always towards the mass. attractive force நால இப்போ வேறு ஏதாச்சும் மாஸ் மேலே இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் இட். சரியா, டைமென்ஷன் இஸ் m0 l to the power 1 t to the power -2. okay, now force on a particle of mass m placed in a gravitational field intensity can be written as. சரியா, நம்மளுக்கு தான் தெரியும் intensity can be written as mi. சரியா, I is intensity, நீங்கள் வந்து inertia, இந்த moment of inertia நினச்சிக்காதீங்க. okay, இந்த இடத்துல m is what, it is intensity, gravitational field intensity. okay, force is equal to mi. I due to point mass என்னது, this is I due to point mass என்னது, that there is a point mass m. இந்த பாயிண்ட்ல what is the gravitational field intensity at a point p at a distance of r from this gravitational, at a distance of r from this mass என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா I is basically minus of gm by r square minus of r cap. இன்னொன்று விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சிருந்தேன். see, vector form of
force என்னன்னு see vector form of gravitational force க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு சரியா நம்ம என்ன பார்த்திருந்தோம் ஸ்டார்டிங்ல gmm r ஸ்கொயர் பார்த்திருந்தோம் இதே வெக்டர் ஃபார்ம்ல எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம் is equals to gm1 m2 by r cube. R cube என்னது basically it's the magnitude cube of the magnitude into vector r சரியா r vector ஏன்னா r vector is equal to magnitude into direction சரியா r cap. So இதை simplify பண்ணோம்னா இது என்னவா வரும் simplify பண்றப்ப gm1 m2 into r magnitude of r into r cap by r cube. So இதில இருந்து cube cancel ஆகி we'll get it as and this is negative because it's attractive. So attractive நால minus r cap ன்னு சொல்லியிருக்கேன் gm1 m2 minus r cap in brackets by r square. Okay, this is a vector form. Vector form எப்போ when we are specifying the direction as well. Vector நாலே என்ன it has magnitude and direction. So we are specifying the direction with minus r cap because minus எதுக்கு சொல்றோம் because attractive force. So we are saying minus in that இடத்துல. Okay, right. Okay, for gravitational field intensity in spheres, this is a very high yield topic guys. இதில் நிறைய தடவை questions வந்திருக்கு இதை அடுத்தது நம்ம questions தான் பண்ண போகிறோம் இதை நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துட்டீங்கன்னா it will be useful to you சரியா ஸோ இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து சாலிட் ஸ்பியர் பார்த்துடலாம் சாலிட் ஸ்பியரோட ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் இஸ் எர்த்தை வந்து we are considering as solid sphere தான் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் we know that நம்மளுக்கு ஃபார்முலாவும் தெரியும் gm r square by into minus r cap ன்னு இது இன்டென்சிட்டிக்கும் அதே தான் ஃபோர்ஸ்க்கும் அதே தான் பிகாஸ் போத் ஆர் வெக்டர் குவான்டிட்டிஸ் ரெண்டுக்கும் இதுக்கு என்ன basically intensity is force by mass. Okay, it has similar dimension formula to acceleration. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க gravitational intensity has similar என்ன சொல்றது dimension formula to that of acceleration. என்ன எதோட acceleration due to gravity. G and I both of them have same dimensional formula. Okay, என்னது m0 l m0 l t to the power minus 2 basically acceleration ஓடது என்ன ஃபார்முலாவோ அதான் இருக்கும் m0 l t to the power minus 2. Now coming back to this, so when r is greater than r அப்படின்னா என்ன ஸ்பியருக்கு வெளியில் நம்ம பார்க்குறோம் gravitational field intensity எவ்வளோன்னு அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரெகுலர் I out வந்து gm by r square இருக்கு at the surface when r is equal to r that is the distance from the center is equal to the radius of this sphere அப்போ it will be gm by capital R square into minus r cap. That is a direction. R cap ங்கிறது direction நெகட்டிவாக இருக்குன்னா because it is attractive. Okay, now case 3 என்னது when small r is lesser than that is inside உள்ள இருக்குது inside the solid sphere உள்ள இருந்தா என்னது it is gm r into r another it is the distance from the center by r capital R cube is the radius of the sphere. So இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க it is very important. This is the graph. ஏன் நான் கீழே வரைஞ்சிருக்கேன் because நெகட்டிவ் எடுத்திருக்கோம் நெகட்டிவ் எதனால because it is attractive force. attractive forceங்கிறதுனால we are taking it as negative. பட் உங்களுக்கு questionல வந்து if they are எல்லா கிராஃபும் பாசிட்டிவ் மேலேயே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ you should know that from the center போக போக it is directly proportional. That is this is a solid sphere centerல இருந்து going to the surface for the intensity is directly proportional to the distance from the center. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது as soon as it reaches the surface that is r is equals to capital R அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது gm by r square inversely proportional ஆயிருது அதான் intensity becomes inversely proportional after it crosses the surface அதுக்கு முன்னாடி it is directly proportional. So please remember this centerல the intensity is 0 right so centerல the gravitational force is 0. All right, understood.
Super guys, super. அதுவே ஹாலோஸ்பியருக்கு என்ன, ஹாலோஸ்பியருக்கு வந்து ஹாலோஸ்பியருக்கு if r is greater than r, that is the distance from the center is greater than the radius of the sphere, அப்போ என்ன, intensity is gm by small r square. Okay, that is the distance is outside, so gm by small r square and minus r cap is the direction, that is attractive. R is equal to r na enadhu, on the surface it is gm by capital R square into minus r cap. When the distance from the center is what, inside the hollow shell, appo the intensity is 0. Idu edunala intensity is 0 inside the shell? See, this is a hollow sphere nu vechukonga, hollow sphere or shell. In the case la enna agudhu, when r is lesser than capital R, this is the center O. Inga irundhu ஒரு distance r la if we are measuring the intensity என்னது பேசிக்கா, if we are bringing a small mass of m, இது மேல net intensity, net force எவ்வளோ இருக்குங்கிறது தான் intensity. பேசிக்கா intensity is the force experienced by a unit mass m ன்னு. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும், see if we are taking everything throughout, இது கிட்ட இருக்கிறதுனால distance ஸ்மாலாக இருக்கு, so it will have attractive force across the sphere. Sphere oda ella mass component to, see this is dm, சரியா, இது ஒரு dm component, இது ஒரு dm component, dm component small mass oda small component எடுக்கிறேன். so எல்லா component நாலையும் there is some or the other force. இந்த small component நால, இந்த ஒரு small component நால ஆனா distance is very small, but இந்த large component nala distance is large but the mass is larger, so ella idanalayum net force F net on the small mass will be 0, full cancel out ayirum. That is why 0 irukku, there will be no net gravitational field intensity within a hollow sphere. சரியா, hollow sphere குள்ள எந்த 3D body குள்ளேயுமே gravitational field intensity will be 0. okay, if it is hollow, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, it is inversely proportional. As soon as it crosses the surface, it is inversely proportional to the square of the distance. இது ஒரு question guys, come on, இந்த question solve பண்ணலாம். Solve this question guys, come on, come on. A spherical shell of mass capital M and radius 2r surrounds a small sphere of mass of the same mass. சரியா, so this is a spherical shell of mass M and radius 2r. It surrounds a solid sphere of mass same mass M and radius smaller. என்ன சொல்றாங்க, both are concentric. Concentric na enna, both have the same center. okay, common center. Then find the intensity of the gravitational field at r from the center. R from the center எப்போ, when r is radius by 2, radius by 2 இருக்கிறப்போ இந்த இடத்துல gravitational field intensity எவ்வளவா இருக்கும்னு பார்க்குறோம். so because of this பெரிய hollow sphere உள்ள எங்க எடுத்துட்டீங்கன்னாலும் it won't contribute any intensity. Intensity will be 0 because of second sphere. இது first sphere. First sphere நால there will be some amount. என்ன amount இருக்கும், intensity due to first sphere will be g, mass is m only, so m by r by 2 la, so into r by 2 by r cube. This was the formula. so gm by 2r square, this will be the intensity at r by 2. okay, in the sphere nale anywhere inside the hollow sphere the intensity will be
intensity due to 2 will be 0. Okay, அடுத்தது என்ன சொல்றான், at 3/2 position B என்ன சொல்றான், at 3/2 r, that is 1.5 times the r. அப்பவும் it will be inside only, inside this, but outside this solid sphere. So force என்னவா இருக்கும், sorry, intensity என்னவா இருக்கும், net intensity will be only due to first one, that is gm by, இப்போ என்ன ஆகும், it is 1.5 times r by, that is 1.5 times r. Okay, so or you can take it as 3/2 னு எடுத்துக்கலாம், 3/2 r the whole square, that is 4/9 gm by r square. This is at 3/2 r. எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? த்ரீ பை டூ ஆரோட ஆன்சர் இது. ஓகே, ஓகே, இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுங்க guys, come on. Which one of the following plots represent the variation of the gravitational field on a particle with distance r due to a thin spherical shell? Thin spherical shell சொல்லியிருக்காங்க. ஷெல்லுக்கு ரேடியஸை விட கம்மியாக இருக்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்காது. only from the radius it is inversely proportional to the square of the distance. So இது கிடையாது, இது கிடையாது, இது கிடையாது. Option B is the answer. Because force directly depends on the product of the masses la, so it depends on the mass. சரியா, one mass is doubled na kandipa there will be a change in the mass. The gravitational force depends on the masses and it depends on the distance between them. The square of the, it is inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, force is independent of medium. Okay, that's why it's a universal law. Super guys, super. இப்போ நம்ம acceleration due to gravity பார்க்க போறோம். Okay, acceleration due to gravity. acceleration due to gravity இதான் ஆக்சுவலாக இருக்கிறதுலே ஹை ஈல்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. acceleration due to gravity நம்ம இது மட்டும் தெரிஞ்சால் பத்தாது. this is basically an acceleration which has a dimensional formula of m0 L t to the power -2. ரைட்டா, நவ் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், force is basically mi. ரைட்டா, force equals to mass into gravitational intensity. G is basically the acceleration due to gravity. இப்போ நான் வந்து if I'm dropping this pencil, it falls down with some amount of gravitation. ரைட்டா, sorry, some amount of acceleration. So the acceleration due to this gravitational force, in the force nala there will be some acceleration la. So when we are considering earth தான் இது, சரியா, earth has a mass me, radius re, சரியா. so in the earth nala every object on this planet or in and around this planet faces, இப்போ இது ஒரு mass m ன்னு வெச்சுக்கோங்க, ரெண்டுக்கும் distance ஏதோ இருக்கும், we are basically on the surface. Okay, so there will be some amount of gravitational force. The force nala, because of some force, if there is a force applied, because of that force there is a acceleration on this. so இப்படி நான் கீழே விட்டேன்னா it falls with a acceleration due to gravity, that is g. g ஓட value வந்து has been calculated to be 9.8 meters per second square. Okay, இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும். The radius of the earth is 6400 kilometers radius மட்டும், mass is 6 into 10 to the power 24 kg, and g ஓட value very important, 6.67 into 10 to the power -11 newton meter square by kg square. Okay, இப்போ in terms of density என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரியா, what is the value,
if we want a formula of a acceleration due to gravity in terms of density of earth, இதை ரோன்னு நான் சொல்கிறேன்னா என்ன ஃபார்முலா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் ஆல்ரெடி அப்போ டிரைவ் பண்ணிட்டோம். இட்ஸ் அ சிமிலர் ஃபார்முலா தான். சி மாஸை வந்து ரோவிங்கிற டேர்ம்ஸில் எடுத்துட்டீங்கன்னா you will get the formula of gravitation in terms of density as 4/3 pi g r rho. Okay, இதில் என்னென்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அவன் நீட்டில் what kind of questions can be asked? See, g is gm by r square, right? Right. So the acceleration due to gravity can change with எப்போ change ஆகும்? It will only change when there is a change in what? Universal gravitational constant. அது change ஆகாது, right? If the mass of earth changes, அப்போ அது change ஆகலாம், or the radius of earth changes, அது change ஆகலாம், right? So change based problems ஏதாச்சும் கேட்டாங்கன்னா, see, if the earth mass changes by 3% and the radius changes by 2%, அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, we already know how to solve, and we should only, if only the change in percentage is less than 5%, அப்போ தான் this will be applicable. இது வந்து we'll again see in எதில், we'll see in units and dimensions. அதில் வந்து you'll know how to solve this. It's basically any formula எடுத்துட்டோன்னா, if it is on the numerator இருந்தால் அப்படியே will see what is the change in fractional change நம்மளுக்கு தெரியணும்னா, it is basically del m by m, because this is in the numerator, minus எதனால, because it is in the denominator, the square is in the denominator. See, square is in the denominator ங்கிறனால when it comes above it becomes r to the power minus 2 la, so that adha agudhu. So 2r by r. Percentage ku adhe dhaan. So enna percentage change adu inga apply pannunga, enna percentage change adu inga apply pannunga, you will get your answers. So percentage change ipo or question paatharla, you will be more familiar. In the question solve pannunga guys, come on. If the mass of the earth is increased by 2%, என்ன ஆகும் சொல்லுங்க, ஜூம் பண்ணணுமா? ஓகே, இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. if the mass of the earth is increased by g is equals to gravitational constant into mass by inverse square of the radius. So mass of the earth is increased by 2%, right? And the radius decreases by 1%. Okay, find the percentage change in g. What is the answer guys? Come on, நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. Come on guys, answer பண்ணுங்க. What is the answer? See, mass is increasing by 2% and radius of the earth is decreasing by, okay, what is the answer? Come on, faster solunga, faster. We don't have time guys, come on, come on, come on. Okay. சரி, ஓகே பார்க்கலாமா? So we know that percentage change is equals to change minus
Okay, percentage change of mass is plus 2%. So 2% plus minus of 2 into decreased by 1%. So minus 1. Right? So 2 into 2 minus 2 into minus 1 plus 2. So percentage change in the acceleration due to gravity is 4%. Okay, எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதுன்னா give me a thumbs up guys chatல. Now variation of g with height என்னன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, heightல change ஆகுது. See, this is earth சரியா? This is earth and this is the earth's radius. இப்போ what is the gravitational, that is the acceleration due to gravity at a height h from the surface, in the surface at this point p ன்னு வெச்சுக்கோ. இங்க என்ன acceleration due to gravity நம்ம பார்க்க போறோம். So at this point நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா the gravitation, the acceleration due to gravity gh ன்னு denote பண்ணிருக்கேன் is equal to g is what? G is the acceleration due to gravity at the surface, at the g. Okay, small g h ங்கிறது at some height h is basically g into 1 minus 2h by r. Okay, this formula is valid only up to 5% of the earth's radius. That is, இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த பென் இருக்குல்ல, இந்த பென்னை வந்து நான் வந்து மேலே அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் 320 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் மேலே போயிட்டேன். அது வரைக்கும் this formula is applicable. எந்த formula? gh is equals to g into 1 minus 2h by r, where I can substitute the value of h anywhere between 0 to 320 kilometers. Okay, அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? If the height is greater than 320 kilometers, அப்போ அது the acceleration due to gravity gh is equals to g me by re, radius of the earth, mass of the earth plus h the whole square. Okay, this is the acceleration due to gravity. அப்போ okay, இப்போ டெப்த்தில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? இப்போ நம்ம வந்து this is earth. Okay, நான் தோண்டிகிட்டே இருக்கேன். தோண்டி ஒரு half the radius of earth வரைக்கும் நான் தோண்டிட்டேன். சரியா? எவ்வளோ? 6400 kilometers radius of earth. நான் 3200 kilometers தோண்டி உள்ளே போயிட்டேன். அங்கே வந்து இந்த பெண்ணோட acceleration due to gravity, that is என்ன இருக்கும்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, this is the, நான் இது வரைக்கும் தோண்டிட்டேன் to the radius of r by 2 னா what is acceleration due to gravity அந்த இடத்துல? So at depth d, that is gd is equal to gs ங்கிறது gravitation acceleration due to gravity at the surface is 1 minus d by r. Okay, at any depth gd is less than gs. எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கிறதுலே அதிகம். மேலே போகவும் கம்மியாயிரும், கீழே வரையும் நம்ம எர்த்துக்குள்ளே வரையும் கம்மியாயிரும். ஸோ சர்ஃபேஸில் தான் கிராவிடேஷனல் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இஸ் த ஹையஸ்ட். ஓகே, ஸோ டெப்த்தில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னா ஜிடி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஜிஎஸ் இன்ட்டு 1 minus d by r. ஹைட்டில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்? ஹைட்டில் இட் சேஞ்சஸ் பை ஜிஹெச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஜி இன்ட்டு 1 minus 2h by r. ஓகே, இப்படி தான் சேஞ்ச் ஆகும். and it is only valid till 320 kilometers. அது வந்து அப்படி அதை விட மீறி போயிருச்சுன்னா we use the நம்ம usual formula for gravity, என்னது gm by r square. Small r square is basically the distance from the center. Distance from the center is என்ன இந்த கேஸில் re plus small r என்னது re plus h இல்லை, so we square that. Okay, so this is the formula guys, this is the graph, very important graph. They can ask you
very important. The graphs are very important. Gravitation and electrostatics la vandu these graphs are very important. So எப்படி change ஆகுதுன்னா first it increases, that is in the surface center க்கு போக போக it increases, அப்புறம் it decreases inversely, right? So என்ன ஆகுது, surfaceல இருந்து உள்ள வர வர how does it change? GD is equals to G into 1 minus D by R. Okay, depth that is கிட்ட வர வர, that is surfaceல இருந்து centerக்கு வர வர. அதுவே தூரம் போக போக how does it decrease? GH is equal to G into 1 minus 2H by R till 320 kilometers. அதுக்கு மேல we use the usual formula. Okay, variation in G due to rotation of the earth. See, this is earth. Okay va, earth la this is the equator and these are poles. Okay, the equator இது வந்து poles. இப்போ ஹாரிசான்டலா ஒரு பிளேன் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ஹாரிசான்டல் பிளேன்ல இருந்து from this plane any point on the earth, if you are taking another plane, the angle between them is the latitude, angle of latitude. சரியா, this is we take it as lambda. சரி, நான் ஆல்ஃபான்னு எழுதிட்டேன், லாம்டான்னு வச்சுக்கோங்க. it is lambda. Okay, this is lambda, right? இப்போ if we want to find what is a normal, normal is basically another the apparent weight of that object, right? Apparent weight. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ல படிச்சிருப்பீங்க apparent weight எப்படி கால்குலேட் பண்றதுங்கிறது. ஸோ நார்மல் இஸ் above. சரியா, இப்போ இதுதான் லாம்டா இல்ல, ஸோ this will be lambda, right? Right. So there is a another earth is rotating with a angular velocity of omega. அப்படி rotate ஆகிறப்போ at any part in the part of the earth also will rotate at with the same angular velocity. Angular velocity அதே தானே. So what will be the force? M omega square R, right? ஒரே நிமிஷம் ஜூம் அவுட் பண்ணிடலாம். ஜூம் அவுட் பண்ணால் ஐ திங்க் இட்ஸ் த பெஸ்ட். ஓகே, ஸோ variation of G with rotation of earth. Earth rotates with a velocity of omega, right? Now we know that the apparent, we know that this is normal. சரியா, normal வந்து எது வெச்செல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணலாம். this is lambda. okay, lambda இது நம்ம வந்து normal is basically this is என்ன சார், this is normal, this is lambda, this is the, இப்போ நம்ம வந்து அந்த பொசிஷன்ல இருக்கோம். if we are in that position நம்ம என்ன pseudo force எடுப்போம்ல. see, we take it in this direction. அப்போ வந்து this is anyways mg. எங்கவா இருந்தாலும் ஒரு மாஸ் m எடுத்துட்டோம்னா அந்த மாஸ் வந்து it will face a force towards the earth as mg. okay, so this is mg, this is m omega square r. இது வந்து என்னவா இருக்கும், this component, this will be m omega square r cos lambda, right? m cos, wait a second, I don't think it will be visible. புரிஞ்சிருச்சுல உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும். see, this is normal na, this is lambda na, m omega square r la, so m omega square r cos square lambda ஆயிரும் இது, right? this is mg. okay, so finally when you have to find the normal oda value na, appo how will you find normal? see, normal plus m omega square r cos square lambda is equal to mg ன்னு வரும். அப்போ when you only need to find mg, the normal mg minus
நான் அங்கே அந்த என்ன எழுதி கொண்டு வந்திருக்கேனோ அதுதான். ஒரே நிமிஷம். ஸோ நார்மல் என்னவா இருக்கும்? நார்மல் இஸ் n is equals to mg minus m omega square r cos square lambda. நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்? We need to know the mg effective. Basically normal is the apparent weight. Okay, apparent weight of that object, and apparent g effective is the effective gravitation at that point. Okay, so when the earth is rotating with a gravity angular velocity omega, and earth has a radius re, and lambda is the angle of the latitude, so g effective is basically idha neenga nyabagam vechittingana it is more than enough. Okay, g effective is g minus omega square r cos square lambda. Okay, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? At equator la, if this lambda comes like this, at equator lambda will be 0, and at pole lambda என்னவா இருக்கும்? angle of latitude will be 90 degrees, right? அப்படி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா for poles நீங்கள் இந்த இடத்துல என்ன நீங்கள் வந்து 90 degrees for poles சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருங்க, and 0 degrees for equator சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா apparent இது வந்து என்ன ஆயிடும்? 90 degrees சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா இது 0 ஆயிரும். ஸோ g effective will be at poles வந்து g effective will be equal to g, but at equator it will be lesser. சரியா? it will be basically 1. so omega square re என்னவா? omega square re ஓட வேல்யூ வந்து g ல இருந்து சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அப்போ நம்மளுக்கு சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்போ we'll get the value at equator. okay, so equatorல இருந்து போலுக்கு போக போக the acceleration due to gravity changes because of the rotation of the earth. சரியா? ஸோ அதான் சொல்ல வராங்க. so at the poles வந்து 90 degrees, so gp, that is acceleration due to gravity is equal to g. அதுவே it becomes omega square r in at the equator. okay, if the earth stops rotating, இப்போ வந்து earth வந்து rotation stop ஆயிடுச்சுன்னா omega 0 ஆயிடும்ல, because angular velocity is 0, because earth has stopped rotating, right? அப்போ என்ன ஆகும்? the whole component becomes 0, right? so 0 ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா இடத்துலையும் g effective will be equal to g, except எங்க? except x. see என்ன சொல்ல வராங்கன்னா எப்போவுமே நம்மளுக்கு வந்து எப்போவுமே irrespective of the angular velocity நம்மளுக்கு at the poles வந்து எப்போவுமே என்னது? g effective வந்து g ஆ தான் இருக்குது. ஏன்னா angle of latitude is 90 degrees. so it is the gravitation acceleration due to gravity is at the poles does not depend on the rotation of the earth. சரியா? எப்போவுமே g ஆ தான் இருக்கும். ஆனால் மற்ற இடத்துல எல்லாம் என்ன ஆகும்? போல்ஸில் வந்து எப்போவுமே g ஆ இருக்குது, பட் மற்ற இடத்துல it is lesser than g எப்போவுமே when earth is rotating with a angular velocity of omega. but when angular velocity becomes 0, அப்போ வந்து எல்லா இடத்துலையும் g ஆகுது. g ஆகணும்னா it should increase, right? acceleration due to gravity increases from a point lesser than g to g. ஆனால் போலில் it remains the same except at poles, because it remains the same as g effective is equals to g. எப்போவுமே அது g ஆ தான் இருந்திருக்குது. மற்ற இடத்துல எல்லாம் ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து மற்ற எல்லா latitudeலையும் g effective வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து it has been lesser than g, அதுக்கப்புறம் when omega becomes 0, g effective is equal to g, so it has increased. அதான் சொல்ல வரேன். okay, solve this question guys. 2020ல கேட்டிருக்காங்க. 2020ல கேட்டிருக்காங்க. come on everyone can solve this question. solve பண்ணுங்க. solve the question guys. come on
சரியா சால்வ் பண்ணலாமா? நம்மளுக்கு தெரியும் டெப்த்தில் at a depth at which value of acceleration becomes 1 by n times, we know GD ஓட formula என்னன்னு first, G into 1 minus D by R, right? என்ன சொல்றாங்க, it becomes 1 by n times the value at the surface, so it becomes G by n is equals to G into 1 minus D by R, gets cancelled, 1 by n is equals to 1 minus D by R, okay? So இது இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க, அந்த பக்கம் போட்டோம்னா d by r is equal to n minus 1 by n, right? நம்ம வந்து depth மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தேவை, so depth is equals to r into n minus 1 by n. ஏதாச்சும் ஆப்ஷன் மீட் ஆகுதா? I think option A is the right option, okay? R into n minus 1 by n, right? Super, super, super. யாரும் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. Fatima, correct. Okay, இந்த question ஆன்சர் பண்ணுங்க. The acceleration due to gravity and mean density of the earth are, acceleration due to gravity வந்து gn கொடுத்திருக்காங்க, okay, right? Mean density கொடுத்திருக்காங்க, related to which of the following relations? So basically g in terms of rho கண்டுபிடிக்கிறேன். நம்மளுக்கு தான் ஆல்ரெடி தெரியும் g ஓட வேல்யூ, gm by r square, g into 4 by 3 pi r cube into rho by r square, right? So g is equals to 4 by 3 pi r rho, okay? இது அந்த பக்கம் போட்டோன்னா என்ன வரும்? Rho is equals to 3g by 4 pi g, g add பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல, 4 pi gr. So I think option 1 will be the right answer. எத்தனை பேருக்கு கிடைச்சது இந்த ஆன்சர்? How many of you all got option A as your answer? How many of you all got option A as your answer? Come on, answer பண்ணுங்க. Guys, புரிஞ்சுதா எல்லாத்துக்கும்? ஓகே, இதை ஆன்சர் பண்ணுங்க. கமான், நம்ம இந்த கிராஃப் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஹவு ஜி சேஞ்சஸ் வித் ரேடியஸ், ஜி வெர்சஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சென்டர். ஸோ த சென்டர் at this point it is r is equals to r, so இது வரைக்கும் it increases, அப்புறம் inversely proportional. எந்த இது மேட்ச் ஆகுது? கேபிட்டல் R வரைக்கும், அப்புறம் it changes. So option D is the right answer. இப்போ கிராவிடேஷனல் பொட்டென்ஷியல் பார்க்கலாம். ஓகே, கிராவிடேஷனல் பொட்டென்ஷியல்னா என்ன? சூப்பர் மிதுன், டிஎன் போட்டிருக்கீங்க, டி தானா? நானும் சொன்னேன், கரெக்ட். நீங்கள் இந்த ஓகே ஃபைன். கிராவிடேஷனல் பொட்டென்ஷியல், கிராவிடேஷனல் பொட்டென்ஷியல்னா என்ன? கிராவிடேஷனல் பொட்டென்ஷியல் இஸ் பேசிக்லி ஒரு பாயிண்ட் மாஸை வந்து ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு see, we need to do some work. There is always a gravitational field, right? Against a gravitational field நம்ம ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ், அது பேசிக்காக கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ அதுக்கு அகேன்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணி we have to bring this mass to a point P, சரியா? from இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து if we are bringing the work done to bring a unit mass from infinity against the gravitational pull, that is basically the gravitational potential, சரியா? நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தோம்,
we assess gravitational field, அதோட strength வந்து can be determined using gravitational field intensity and gravitational potential. So this is gravitational field intensity முடிச்சிட்டோம். இப்போ gravitational potential பார்க்க போகிறோம். So in the case la enna motion of the unit mass is considered slowly. So motion considered slowly na delta change in kinetic energy 0 ஆ பார்க்கணும். இது ஆல்ரெடி நீங்கள் அதிலே பார்த்துருப்பீங்க என்ன சொல்கிறது ஒர்க் எனர்ஜி தியரம்லேயும். ஸோ அதே தான் இங்கே அப்ளை ஆகுது. அட் இன்ஃபினிட்டி கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் இஸ் அசியூம் டு பி 0. சரியா? ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒர்க் எக்ஸ்டர்னல் வந்து வில் ரிக்வயர் திஸ் மச் ஆஃப் ஒர்க் பிகாஸ் தட் இஸ் மைனஸ் ஜி கேபிட்டல் எம் ஸ்மால் எம் பை ஆர். ஓகே, now the work external நம்மளுக்கு தெரியும். So work external by to bring that unit mass, basically the work external is the this which is used to bring the unit mass from infinity to p. This unit mass is m, so potential is minus g capital M by small r. Okay, v is basically minus g capital M by small r. Now calculate the, see இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கேன் in which இங்கே ஒரு மாஸ் இருக்குது, இங்கே ஒரு மாஸ் இருக்குது, இங்கே ஒரு மாஸ் இருக்குது. Remember that the gravitational potential is not என்ன சொல்கிறது, it is independent of the mass m that we are bringing. சரியா? எந்த மாஸ் ஆல்ரெடி இங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கோ அது மேலே தான் it is dependent on the mass producing the gravitational force. சரியா? அந்த ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாஸ் மேலே தான் it is dependent. அதனால தான் it is v is equals to minus gm by r. r is the distance at which we are bringing it. இந்த கேஸில் என்னது பார்க்க போகிறோம், சென்ட்ராய்டில். சென்ட்ராய்டோட டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் எப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இட் will be very useful. ஓகே, சி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இட் இஸ் ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள், ஆல் சைட்ஸ் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க. சென்ட்ராய்டில் பொட்டன்ஷியல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ டு ஆட் ஆல் த பொட்டன்ஷியல்ஸ், பொட்டன்ஷியல் அட் த சென்ட்ராய்ட் ஓன்னு வச்சுக்கோம், ஓ. ஸோ பொட்டன்ஷியல் டியூ டு 1, 2 and 3, ஸோ 3v. சரியா? வியோட வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். எல்லாத்தினாலையும் சேமாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் மாஸ் இஸ் சேம், டிஸ்டன்ஸும் சேம் மூணுனாலையும். ஸோ இட் இஸ் 3v, 3 into minus of g small m by distance என்னது, what is this distance, a dash என்னது, from any point to the centroid a dash is equals to a by root 3. சரியா? so a by root 3. so the net gravitational potential at the centroid is minus 3 root 3 g small m by a. This is your final answer. I hope everyone understood. Okay, எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சதில்ல? இப்போ relation between gravitational potential and intensity. See, for any conservative force, இப்போ நம்ம வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் எடுத்தாலும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி இருக்குதுல்ல, ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி, we know that electric field intensity is equals to minus of electric potential by the distance, differentiation of the electric potential by distance. So எல்லா conservative forceக்கும் this is valid. So is it valid for gravitational force, right? So if the, see, with the change in potential with respect to distance தான் intensity இருக்கும். so எப்போ வந்து v constant, that is gravitational potential constant ஆகுதோ அப்போ நம்மளுக்கு gravitational intensity at that point it will be 0 and it is valid for all conservative fields. okay, இது வந்து gravitational potential ஓட need to remember, you need to remember this. for solid and hollow sphere. Okay, so this is the graph, a very important graph, can be asked in your examination. Okay,
case 1 and the case 1 is basically outside. When this is the solid spherical shell, when r is greater than capital R, அப்போ வந்து basically potential is minus gm by small r. At the surface minus gm by capital R. இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும். நம்மளுக்கு பேசிக்காக என்ன தெரியணும், இந்த spherical shell inside என்னவா இருக்கும்னு தெரியும். inside is also constant ன்னு சொல்கிறாங்க. So it is constant inside centerல இருந்து till the distance till radius it is constant. அதுக்கப்புறம் it is inversely proportional. So that is the key here. இது வந்து இது spherical ஷெல்லுக்கு, சாரி நான் ஹாலோ சாலிட் சாலிட்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன், இது ஷெல்லுக்கு. ஓகே, this is for the shell. அதான் that's what even I thought, how is it not changing inside? and எப்பவுமே சாலிடுக்கு வந்து it changes when it comes inside. ஓகே, ஸோ இது ஹாலோக்கு. சாலிட் ஸ்பியருக்கு என்ன, சாலிடுக்கு வந்து அவுட் சைடு அதே தான், அவுட் சைடு சர்ஃபேஸும் சேஞ்சஸ் ஒன்லி when it comes inside. ஸோ இன்சைடு என்ன ஃபார்முலா, இன்சைடு V inside is for solid sphere is the only thing that you need to remember. மற்ற எல்லாமே you already know, that's why V inside is minus gm by 2 r cube into 3 capital R square minus small r square. Okay, now gravitational potential energy பார்க்க போறோம் நம்ம. Fork beard, this is Tamil fork beard. We teach students from Tamil Nadu, so and people who speak Tamil, English la kuda, if you are able to understand this, you are most welcome. Okay, abdi you can learn a new language also. Why negative sign, enga negative sign, potential ka, because it's a இது இல்ல gravitation and potential இது எப்பவுமே because attractive-ஆ இருக்கிறதுனால it will be negative தான். ஓகேவா, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்மளுக்கு தான் தெரியும், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா என்னென்னு, ஒரு சிஸ்டமுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னென்னு. ஸோ பேசிக்லி சிச்சுவேட்டட் இன் அ பாயிண்ட், கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க். இப்போது இங்கே 2 மாஸ் இருக்கா, M1 and M2, இந்த 2 மாஸே நான் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே பிளேஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கு வந்து எவ்வளோ ஒர்க் ஆச்சுங்கிறது தான் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. இட் இஸ் நெகட்டிவ் பிகாஸ் எதனால சொல்லுங்கள், நெகட்டிவ் பிகாஸ் shows the boundness of the two bodies. எதனால நெகட்டிவா இருக்கு, பிகாஸ் இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினால they are bound together, attractive force இல்ல gravitational force. so it is negative. so எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நெகட்டிவா இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஸ்டேபிளா இருக்கும், அவ்வளோக்கு அவ்வளோ we need more force to break this system. சரியா, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இது நெகட்டிவா இருக்கும் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்மளுக்கு அதிகமாக இது தேவைப்படும், எனர்ஜி தேவைப்படும் to break it apart. சரியா, it is a scalar quantity, எனர்ஜிங்கிறனால it is scalar quantity. SI unit is joule as usual. dimension formula எல்லா எனர்ஜிக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எனர்ஜினாலே m1 l to the power 2 t to the power minus 2. okay, gravitational potential energy of a particle mass m placed in the earth is this. okay, it is G, capital M is the mass of the earth, radius of earth small m. okay, இது வந்து இதோடத்துக்கு வந்து இது வந்து gm1 m2 by small r, that is the distance between separating them. இப்போ ஒரு 3 particle சிஸ்டமும் மல்டிபிள் பார்ட்டிகல் சிஸ்டம்ஸுக்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா we basically add all of these. ஓகே, g minus gm1 m2, m1 m2 கவர் பண்ணிடணும், அப்புறம் m2 m3 இதை கவர் பண்ணிடணும், அப்புறம் m3 m1, we cover basically all of these. சரியா, இது எல்லாத்தையும் we add to get the total potential, gravitational potential energy of this system. so gravitational potential at point P is Vp. at point P, we take any point P is Vp, gravitational potential energy will be at infinity. எங்க வந்து gravitational potential 0, அங்க வந்து we know that potential is equal to mass, that is எந்த மாஸை நம்ம கொண்டு வரமோ அந்த மாஸ் into potential, because this is independent, right? அதனால இதை calculate பண்ணுங்க guys, come on. இந்த triangle question, எந்த triangle, ஒரே நிமிஷம்,
triangle potential oda formula என்ன potential oda formulaவே minus gm by r தானே. So it is already present. Negative ங்கிறது it's already there in the formula. சரியா? Because the work done itself is negative la அதனால. Work done to bring a unit mass from infinity to point P தான் is potential, gravitational potential against the gravitational force நால. If a system of 3 particles of mass m on the vertices of side A is changed to, first என்ன சொல்றாங்க, எல்லாமே mass m and எல்லா distance மூணுக்குமே is a. இது வந்து initial. Finally என்ன ஆகுது, மூணுமே are separated by a distance of 2a. So என்ன potential என்ன சொல்றது, work done என்னன்னு கேக்குறாங்க. work done என்னது, work done is always change in potential energy, that is final potential energy minus initial potential energy. Final potential energy first நம்ம final potential energy கண்டுபிடிப்போமா, அப்புறம் initial potential energy கண்டுபிடிக்கலாம். UF என்னது, minus of G, basically minus gm square by 4a square, 4a basically, minus gm by 4a. So minus 3gm square by 4a is the, 4a கிடையாது 2a தான் guys, minus, okay, this is the final potential energy. Initial potential energy என்னது, initial potential energy வந்து minus 3gm square by a, right? So UF minus U initial என்னது, work done is basically minus 3gm square by 2a square minus of minus 3m square by a square. So this becomes positive. So minus 3 by 2 minus 3 becomes plus 3 by 2 gm square by a. This is the work done. All right, எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? Three by 2 gm square by a. Super, super guys, Fatima super. Positive வரும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, escape velocity என்னது, escape velocity னா என்ன, the minimum amount of velocity with which a bound mass must be projected. சரியா, இப்போ earthல இது இருக்கு ரைட்டா, at நான் surface ன்னு consider பண்றேன், இதோட மாஸ் m. இப்போ எந்த வெலாசிட்டியில நான் இதை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணேன்னா upwards so that it escapes the gravitational field of the earth. எந்த வெலாசிட்டியை நான் வந்து இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணேன்னா it will escape the gravitational field of the earth ன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஃபஸ்ட்டு இனி this is basically நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. சரியா, conservation of energy பண்ணோம்னா we'll get the velocity. Okay, so initial potential energy plus initial kinetic energy is equal to final potential energy plus final kinetic energy. So finally we are getting the escape velocity v is equals to, this is at the surface, from the surface ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, that's why நான் radius consider பண்ணியிருக்கேன். Okay, so root of 2 gm by r, this is the mass of the earth, radius of earth. Okay, இதுவே if I'm projecting from some height h, hல இருந்து நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன்னா velocity of escape velocity would have been root 2 gm by r plus h, or you can also say this as root 2 gm by small r, where r is the
distance from the center. Okay. So this can also be written as in terms of g, that is acceleration due to gravity. Escape velocity can be given as root of 2g, 2 small g r, and it is only valid for, because radius of earth irukkarnala it is valid when it is projected from the surface of the earth. Calculate pannappa we already know the value of g and the radius of earth, so we are getting the escape velocity irrespective of the mass area. Escape velocity doesn't depend on the mass of the object being projected. சரியா? நான் வந்து இப்போ இந்த பெண்ணை நான் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, இந்த ஃபோனை நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை நான் ஒரு பெரிய கல் எடுத்து அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, it doesn't depend on the mass of that object. சரியா? It only depends on the mass of the earth and the radius of the earth. சரியா? Mass of that planet and radius of that planet. So from that some certain height na r plus h, அதான் நான் போன இதுலேயே சொல்லியிருந்தேன். ஓகே, இப்போ நம்ம கெப்லர்ஸ் லா பார்க்கலாம். ஓகே, கெப்லர்ஸ் லா என்னது? கெப்லர்ஸ் லா வந்து 3 லா தந்திருக்காரு. ஓகே, 3 லால ஃபர்ஸ்ட் லா இதுதான். என்ன சொல்லியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் லால? ஈச் பிளானட் மூவ்ஸ் இன் அன் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் வித் த சன் அட் ஒன் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த எலிப்ஸ். சரியா? ஸோ எலிப்டிக்கல் நம்மளுக்கு தான் தெரியும், எலிப்ஸோட ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும். சரியா? இட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி which is equal to 1. This is a general equation of an ellipse. The most of you must be already knowing. சரியா? Each planet moves in an elliptical orbit. நம்ம earth கூட we assume that sun நடுவுல இருக்குது and it is moving in a circle, but our earth is moving elliptically around the sun, and so is all the other planets. எல்லா other planets are moving elliptically around the sun. Okay, in our solar system. Right? Right. Now என்ன சொல்றாங்க? each planet moves in an elliptical orbit with sun at one focus of the ellipse. So considering this focus, இந்த ஃபோக்கஸா இருந்தாலும் இந்த ஃபோக்கஸா இருந்தாலும் it always moves in an elliptical orbit. ஓகேவா? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லா. செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது? says that the rate of, basically it sweeps out equal areas at equal intervals of time. See, இப்போ இதுக்கு வந்து if it is taking t time na and இதுக்கு it is taking t time na, the area it would have covered is the same ன்னு சொல்றாங்க. Basically it sweeps out the same amount of area in a given amount of time ன்னு சொல்றாங்க. So the aerial velocity, that is dA by dt, the aerial velocity of the planet remains constant. Okay, angular momentum L நம்மளுக்கு தெரியும். Okay, of the sun is mvr. Okay, அதான் நம்மளுக்கு this and all we have already studied in circular motion அப்புறம் இதுலலாம். Okay, directly we'll move to this. நம்ம இந்த கான்செப்ட் எந்த கான்செப்ட்டுக்கு நம்ம சொல்லணுமோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க? this is aerial velocity. Aerial velocity வந்து கான்ஸ்டன்ட் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டோம். and we are deriving that aerial velocity is equals to L by 2m. அதிலிருந்து we are getting 1 by 2 VR. ரைட்டா? this L என்னது? L is basically mvr, mm cancel ஆயிருது, so it is 1 by 2 VR, and we know that is constant. So at any point, இது வந்து a point, இது p point னு வெச்சுக்கோங்க, perihelion or aphelion, எங்க இருந்தாலும் this is the distance rp and r is basically the distance from the sun, and v is the velocity at that point. Okay va? So இது ரெண்டும் கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறதுனால v and r is equals to constant ன்னு தெரியுது. So v is inversely proportional to r. So அதை வச்சு நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? VARA is equal to VPRP is equal to constant. So
VA by VP is equal to RP by RA is equals to, so minimum and maximum, is the minimum distance RP, RA maximum distance, okay. So அதை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம். So at any point we can determine, if we know the distance from the sun and any one of those velocities, we can find the velocity of the other position. சரியா? இப்போ Kepler's third law. Kepler's third lawல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? Kepler's third lawல the square of the period of revolution, that is time period சொல்றாங்க. Square of the time period of revolution at any point around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis. Semi-major axis na enna solranga? It is basically the average distance from the planet A. See, semi-major axis na, consider these two, the semi-major axis, okay. So if this is R max and this is R minimum, A is basically the semi-major axis is the average of R max and R minimum. So it is a cube of the semi-major axis. So the time period T square is directly proportional to A cube ன்னு சொல்றாங்க. Okay. So அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா T square is directly proportional to A cube is equal to, so basically T square is directly proportional to the average distance between the sun and that planet at that position, okay. Directly proportional to the cube of the cube, okay. T square is directly proportional to R average distance between the sun and the planet at that position, cube of the value, okay. Answer this question, guys. Come on. இந்த question answer பண்ணுங்க. நான் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே உட்காந்துக்கிறேன் கைஸ், நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்க, கால் வலிக்குது. Answer the question, guys. Come on. என்ன ஆப்ஷன் கைஸ்? ஆன்சர் சொல்லுங்க. கமான். ஆப்ஷன் பி ன்னு சொல்றீங்க எல்லாரும். கிளியரா இல்லையா? ஐ திங்க் இட்ஸ் பிரிட்டி கிளியரா தான் தெரியுது. I think now it's clear. It should be clear, guys. எனக்கு பார்க்குற கிளியரா தான் தெரியுது. See, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஆல்ரெடி? நம்ம இந்த மூணு பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம். VA RA, இது RAன்னு வச்சுக்கோங்க, இது RBன்னு வச்சுக்கோங்க, RCன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகே. VA RA is equal to VB RB is equal to VC RC நம்மளுக்கு தெரியும், ரைட்டா? இது கான்ஸ்டன்ட், பிகாஸ் ஏரியல் வெலாசிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். நம்மளுக்கு அந்த ஃபார்முலா ஆல்ரெடி வந்துருச்சு. We know that RC is greater than RB is greater than RA. So velocity of A should be greater than velocity of B should be greater than velocity at C, right? And we know that
we know that kinetic energy is directly proportional to the square of the velocity. So similarly, kinetic energy at A will be greater than kinetic energy at B will be greater than kinetic energy at C. Right? So option B is the answer. Hmm? Okay, va. Chari, okay. A planet moving along an elliptical orbit is closest to the sun at distance r1. At distance r1, r1 la it is closest in சொல்றாங்க. Okay, fine. And farthest when? So this is the elliptical orbit, this is the sun. We are considering this to be r1 and we are considering this to be r2. If v1 and v2 are the linear velocities at this point, find the ratio if v1 and v2. This is the linear velocities at these points. So find the ratio of these linear velocities. We know that v1 r1 is equals to v2 r2. Ratio of these will be v1 by v2 is equals to r2 by r1. So v1 by v2 is equal to r2 by r1. Okay. In the question la parunga guys, come on. Fifth question, the figure shows an elliptical orbit of a planet M about the sun S. So yeah, if the sun, this is an elliptical orbit, shaded area SCD is twice the shaded area of SAB in சொல்றாங்க. So area of SCD is twice the shaded area of SAB in சொல்றாங்க. Okay, fine. Then if T1 is the time for planet to move from C to D, so C to D move பண்றக்கு T1 time ஆயிருக்குன்னா and T2 is the time taken to move from A to B, T2, then time T, we know that aerial velocity is constant, right? If ACD is equals to 2 times ASAB la. So இதை வந்து AN வச்சுக்கலாம் and இதை வந்து 2N, basically area of SAB வந்து இப்படி, ஓகேவா? So twice the area of SAB by T1 is equals to area of SAB by T2. Area of SAB, area of SAB. So T1 by T2 is equals to 2:1 or T1 is equals to 2T2. Option B is the right answer. Okay. Option B is the right answer. The period of revolution of a planet A around the sun is 8 times that of B. Okay. நம்மளுக்கு already தெரியும் period of revolution of A around the sun is period is 8 times time period of B around the sun. Distance of A around the sun from is how many times greater than B around the sun? See, என்ன சொல்றாங்க? TA by TB is equals to
8/1 ன்னு சொல்றாங்க. We know that என்ன தெரியும், t square is directly proportional to r average ஓட cube, right? So t is directly proportional to r average ஓட 3/2, right? So the distance is how many times greater than that of b ன்னு கேக்குறாங்க. So calculate that. Come on guys. What is the answer? Come on. Answer பண்ணுங்க. Come on guys, come on. எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. யார் யார் இருக்கீங்களோ everyone should answer. Correct. Fatima, correct. Answer is option 4. Do the calculation and you will get the answer as option 4. Orbital velocity and speed of satellite. See, நம்ம வந்து if we want orbital velocity na enna, basically speed of satellite na enna. See, we want that amount of velocity by which the mass of the satellite keeps moving but it does not go away from the orbit. Orbit vada தாண்டி போயிடக்கூடாது. It shouldn't exceed the orbit and it should move around the orbit. சரியா? அப்படி இருக்கணும்னா what should be the velocity? It should be equal to the force of the என்ன சொல்றது, the gravitational force in that acts as the centripetal force. So m v naught square is the orbital velocity. M v naught square by r is equals to g capital M small m. M is the mass of the planet, this is the mass of the satellite or the whatever is we want to move around the orbit. So we get orbital velocity is equal to capital Gm by small r. Small r is the distance from the center. Okay. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் already? Escape velocity is root of 2gm by small r la. So with that we get that escape velocity is root 2 times the orbital velocity and escape velocity is inversely proportional to the root of the distance. இப்போ இதை பாருங்க. The radii of circular orbits of two satellites A and B of the earth are 4r and r. சரியா? இதுதான் the radii of the circular orbits. இதுதான் earthனா radii of the two orbits speed இது வந்து r, இங்க இருந்து ஒரு ஆர்பிட் பண்ணுது, 4r ல இருந்து இன்னொன்று ஆர்பிட் பண்ணுது, ரைட்டா? The speed of the satellite A is 3v ன்னு சொல்றாங்க. Speed of satellite A வந்து 3v. Okay, fine. Speed of satellite B என்னதுன்னு கேக்குறாங்க. B satellite ஓட speed என்னன்னு கேக்குறாங்க. We know that root of gm by r. சரியா? root of gm by r தான் இது நம்மளுக்கு radius. சரியா? root of gm by r is equals to 3v ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. that is particle A ஓடது வந்து 3v ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. so root of gm by 4r என்னது is 1/2 times 3v, that is 3v by 2. Option A is the right answer. ரைட்டா? கரெக்ட். நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போலேருந்து. அட்டன்டிவாக இருக்கீங்களா இல்லை நான் பாட்டுக்கு போடுறேன் நீங்கள் பாட்டுக்கு அப்படியே சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கீங்களான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான். கரெக்டாக சொல்லுங்க. 6 எத்தனை பேர் 6vன்னு நினைக்கிறீங்க? கமான் கைஸ். காலெல்லாம் வலிக்குது.
ஒரு பிரேக் மாதிரி எடுத்துக்கலாமா? கால் ரொம்ப வலிக்குது, ஒரே நிமிஷம் கைஸ். ஒரு 2 minutes பிரேக் எடுத்துக்கலாம் கைஸ். இதெல்லாம் அப்படியே ரொம்ப வலிக்குது. அப்படியே ஒரு 2 minutes. நினச்சேன் இப்படி நீங்கள் கரெக்டாக பார்க்க மாட்டேங்கன்னு நினச்சேன், பட் பார்த்துட்டேங்க. அதுக்கப்புறம் நான் கேட்கலான்னு நினச்சேன் கன்ஃபார்ம். நிறைய நேரமாக யாரும் சேட்டே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. கரெக்டு தான் ஃபாத்திமா, யுவர் ரைட். 6C தான் ஆன்சர் இதுக்கு. சொல்லுங்க கைஸ், ஆன்சரே பண்ணிடலாமா அது முதல்ல? நானும் ஸ்டக் ஆகிட்டேன். சரி, ஓகே, முடிச்சுட்டே வந்துடலாமா? பின்ன என்ன சொல்கிறீங்க? சால்வே பண்ணிட்டா? சி, அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. த ஸ்பீட் ஆஃப் த சேட்டலைட் கேட்டிருக்காங்க. ஐயோ, நான் அதை மாற்ற மறந்துட்டேனே. ஒரே நிமிஷம். ஓகே, சி, அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஸ்பீட் ஆஃப் த சேட்டலைட் தானே கேட்டிருந்தாங்க. ஸ்பீட் ஆஃப் த சேட்டலைட் என்னது? ரூட் ஆஃப் GM/4R தானே. இதுதான் ஸ்பீட் ஆஃப் த சேட்டலைட், ரைட்டா? இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பி, நம்மளுக்கு வந்து ஏயோடது நம்மளுக்கு தெரியும். ஏ இஸ் ரூட் ஆஃப் GM/R, ரைட்டா? ஸோ ரூட் ஆஃப் GM/R வந்து வின்னு நம்மளுக்கு தெரியும், 3Vன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ரூட் ஆஃப் GM/4R வந்து இதை ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது? வி ஆஃப் சேட்டலைட் நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ வி ஆஃப் சேட்டலைட் வேணும்னா, தட் சேட்டலைட் பி வேணும்னா 1/2 ஆஃப் 1/2 ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துட்டீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் GM/1/2, பேசிக்லி 1/2 ரூட் ஆஃப் GM/R. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா இப்போதைக்கு எல்லாத்துக்கும்? நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? ரூட் ஆஃப் GM/R என்னது? கமான், ஒரே நிமிஷம். சொல்லுங்க, இப்போ சொல்லுங்க. சொல்லுங்க கைஸ், கமான் ஆன்சர் சொல்லுங்க. சி, நீங்க கைஸ் ஆன்சர் சொல்லுங்க கைஸ். 3V ரூட் ஆஃப் இருங்க. சி, நீங்கள் யாருமே சரியாகவே லைக் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. திஸ் இஸ் ரேடியஸ் R, திஸ் இஸ் ரேடியஸ் 4R, இதுதானே சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? திஸ் மூவ்ஸ் வித் அ வெலாசிட்டி VA, திஸ் மூவ்ஸ் இஸ் அ வெலாசிட்டி VB. VA வந்து is given as 3V. We know that it is GM by distance from the of the radius of the orbit வந்து R. ஓகே, இப்போ வந்து VB என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். VB என்னது? We know that நம்மளுக்கு என்ன நம்மளுக்கு தெரியும்? What are the things that we already know? 3V/2 கிடையாது guys, it is 6V தான் அது. See, when we need to take a ratio, first we need to find a constant. சரியா? நம்மளுக்கு வந்து V orbital is equals to root GM/R. So V square into R is equals to
gm. Gm is constant always because it depends. G the gravitational constant, m the mass of that planet, right? Right. So v square by r is always constant. So va square into ra is equals to vb square into rb. One minute. How do I move this? Pin. Okay. எப்போ நீங்கள் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேட் இட் டு அ கான்ஸ்டன்ட். v ஆல்ரெடி அவன் கொடுத்துருக்கான் 3v the whole square into radius of this வந்து r is equal to vb ஓட ஸ்கொயர் into radius வந்து 4r. 3v square என்னது 36, ரைட்டா? சாரி 9, 36ங்கிற மாதிரி நான் வேறு 9v square into r is equals to 4vb, ரைட்டா? சொல்லுங்க கைஸ். ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்கிறேன். ஃபாத்திமா ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்கிறேன். எஸ் ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்கிறேன். இருங்க ஒரே நிமிஷம். ஏதோ ஒன்று நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஒரே நிமிஷம். நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்ன தெரியுமா மிஸ் பண்ணியிருக்கோம்? வெலாசிட்டி ஆஃப் 4 இதை நம்ம ஏ இதை பின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ண மறந்துட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் 3v and this is இது வந்து vb, this is va. இதை va கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. the larger radius வந்து vaன்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. the smaller radius வந்து vbன்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. so this is b, this is a. Radius of RA is 4r, RB is r. This is VB, this is VA. We know that V square A into RA is equals to V square B into RB. So we know this is 3V whole square into 4r is equals to VB square into r. R gets cancelled. 9v square into 4 gives us 36v square is equals to VB square. So VB is equals to 6v. புரிஞ்சுதா இல்லையா எல்லாத்துக்கும்? Tell me if you are understood or not. சூப்பர் ஃபாத்திமா. நான் மற்றவங்கள சொல்லிட்டு இருந்தேன். எப்போவுமே ரேஷியோ எடுக்கணும்னா ஈக்குவேட்டட் டு அ கான்ஸ்டன்ட். இப்போ ஜிஎம் வந்து கான்ஸ்டன்ட், ரெண்டுமே வேர் ஆர்பிட்டிங் அரவுண்ட் த சேம் பிளானட். ஸோ மாஸ், பிளானட்டோட மாஸ் கான்ஸ்டன்ட். இது வந்து யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட், ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் தான். ஸோ இதுக்கு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிட்டோம்னா we get it as v square into distance from the radius of the orbit. ஓகேவா? The satellite is revolving very close. நான் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன சொல்லியிருந்தோம்? ஸ்மால் ஆர்ன்னு சொல்லியிருந்தோம். v0 by is equals to root of gm by small r. சரியா? ரொம்ப க்ளோஸாக ரிவால்வ் ஆகுது, ஆல்மோஸ்ட் அப்ராக்சிமேட்லி நியர் த ரேடியஸ்ன்னா we take it as the radius of earth தான். சரியா? அப்போ வந்து we take v0 is equals to root of gr. okay, and we know the radius of earth, we know acceleration due to gravity, so it comes to 7.9 kilometers per second. Answer this question.
if the escape velocity and orbital velocity, we know that escape velocity is root 2 times orbital velocity. Root 2 rendu root kadayadu. Escape velocity is root 2 times orbital velocity. Okay, option D is the answer. Time period of the revolution of satellite. See, we should know the time period. So this is the satellite. This is our planet. How long will it take to complete one revolution? So we know that this r is the radius of the orbit. V naught is the orbital velocity. We know this. When you substitute it, we'll get the value of the time period of the satellite as 2 pi by r, that is the radius of the planet, into root of r cube by g. If that is very close to earth, na nama 2 pi by capital R into r cube by g vada, we take it as 2 pi into root of capital R by g, that is 84 minutes. Okay. Geostationary satellite. Geostationary satellite na enadhu? Geostationary satellite na any satellite. See, our earth ipdi irka. Our earth is first one, it is rotating. Rotate pannite, it is revolving around the sun. So what is our satellite doing? It is revolving around the earth. Seriya, nama satellite it is revolving around the earth. Ipo if nama rotation and the revolving are going through the same speed, ipo nama நான் இப்படி சுத்துறேன் சரியா, இப்போ இந்த பென்னும் என் கூட இப்படியே வருதுன்னா எனக்கு இந்த பென் ஸ்டேஷ்னரியாக தெரியும். கரெக்டாக? இப்போ இதுதான் சேட்டலைட்டு, இதுதான் நான் எர்த். சரியா, எர்த் ரொட்டேட் ஆகுது அலாங் இட்ஸ் ஆக்சிஸ். இதுதான் அந்த சேட்டலைட். சேட்டலைட்டை நான் லான்ச் பண்ணிட்டேன். இஃப் இட் இஸ் if the orbital velocity is so such that it comes like, இப்போ நான் ஒரு ரொட்டேஷன் முடிக்கிறேன்ல, முடிக்கிறப்பவே அதுவும் ஒரு ரெவல்யூஷன் முடிச்சிருச்சுன்னா that is a geostationary satellite. Basically geostationary satelliteனா earthல இருந்து it appears stationary. சரியா, ஸ்டேஷ்னரினா கான்ஸ்டன்ட், ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஸோ how much time, அதோட டைம் பீரியட் பேசிக்காக 24 hours. சரியா, டைம் பீரியட் இஸ் 24 hours. So as seen from the earth, the satellite will appear stationary. எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? using this formula which we already know. சரியா, அவ்வளோதான் guys. Energy of the satellite. சரியா, this is the like நம்மளுக்கு முன்னாடியே இது ஆல்ரெடி தெரியும். பிகாஸ் எதுலெல்லாம் ஆல்ரெடி தெரியும் நம்மளுக்கு? பிகாஸ் எல்லா கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னாலையும் this is what happens. சரியா, கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால the energy due to this conservative forceனால when we equate, the kinetic energy comes out to be g capital M small m by 2r. The potential energy comes out to be minus g capital M small m by r. So kinetic energy plus potential energy comes out to be minus capital G small capital M small m by 2r. சரியா, மெயினாக நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றதை நான் சொல்லிடுறேன். What is that you have to remember? You have to remember that kinetic energy is equal to the negative of potential energy, total energy, sorry, is equal to the negative of total energy. சரியா, and potential energy is twice that of potential energy is twice that of total energy. Okay, remember these 2 points. Potential energy is twice of total energy and kinetic energy is negative of total energy. அதான் இந்த கிராஃப்ல நான் ஸ்டேட் பண்ணியிருக்கேன். கைனட்டிக் எனர்ஜி பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால இப்படி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு நெகட்டிவ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ட்வைஸ் தட் ஆஃப் total energy. Okay, thank you so much for your time guys. I hope you enjoyed the session, you learned something. சரியா, I hope you learned something. அதே நிமிஷம் உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் பேசலாம். I hope it was helpful guys. சரியா,
யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் தட் நீங்கள் வந்தீங்க, கிளாஸ் கவனிச்சிங்க, ஸ்பெண்ட் யுவர் வேல்யூபிள் டைம். ஐ ஹோப் இட் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ. ஓகே, சால்வ் ஆல் த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ். சரியா? ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுங்க. மாக் டெஸ்ட் எழுதுங்க. சி வேர் யூ ஆர் கோயிங் ராங். கவர் யுவர் வெரி வெரி வீக் ஏரியாஸ். கன்சர்வேட்டிவ் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜின்னா என்ன? சி, ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால கன்சர்வேட்டிவ் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டென்ஷியல், கன்சர்வேட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி, பேசிக்காக தெர் இஸ் அ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ். கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன? அந்த ஃபோர்ஸ்னால இப்போது ஒரு க்ளோஸ்டு லூப்பில் வந்து if you have to see, for the work done to carry a mass in a closed loop around that field, conservative field, அதுக்கு வந்து work done will be 0. இது பேசிக்காக you have to go to work per energy. நீங்கள் work per energy சாப்டர் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்தாங்கல்ல ரிஹான், அதை போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா you will be able to understand better. ஓகே, சரி. ஓகே கைஸ், ஆல் த வெரி பெஸ்ட். நல்லா படிங்க. you still have only how many days left? You still have, இன்னைக்கு என்ன டே? இன்னைக்கு வந்து I think it is 6th of April. 6th of Aprilனா around 28 days இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 27, 28 days. So work very hard. Conservative energy mentioned there, right? Potential, yeah sir. ஆமாம், it is conservative தான். Thank you so much guys. See you next time.